You're about to witness one of the most emotional moments in Canadian politics. But before you watch Melanie Joly speak, you need to understand why she walked into that press room already carrying the weight of an entire nation on her shoulders. Because what happened in Sault Ste. Marie was not an accident. It was not a routine economic slowdown. It was the direct result of a decision made in Washington, a decision that hit Canadian families like a punch straight to their heart. When the United States slapped 50% tariffs on Canadian steel, it wasn't just numbers on a sheet. It was fathers losing their jobs. Mothers losing their income. Children watching their parents sit at the dinner table in silence because they didn't know how to explain what had just happened. Just days before Christmas, paychecks vanished. Entire families were thrown into uncertainty. Communities that built this country with their hands suddenly found themselves standing on the edge of collapse. And through it all, the panic, the phone calls, the layoffs, the fear, Melanie Joly wasn't sitting behind an office desk reading sterile reports. She was talking directly to CEOs, unions, plant managers. She was watching the suffering unfold in real time. She wasn't just learning about the crisis. She was feeling it. That's why today is different. Today, when she steps up to the microphone, she isn't speaking as a politician. She's speaking as someone who has spent weeks fighting for workers who were abandoned by an unfair trade hit designed thousands of miles away. And now you're about to hear her voice crack. You're about to see her honesty. You're about to understand the full emotional cost of what Canada is facing. Here is Melanie Joly, speaking from her heart. So obviously I want to talk about what's going on at Algoma Steel in Sault Ste. Marie. My thoughts are definitely with the workers, their families. I know this is a tough time, and I know this is a tough time particularly just before Christmas. And so I've been in contact with the company's leadership. I've been in contact with the CEO, the CFO, and also with Marty Warren, who's in charge of the steelworkers. We know that the entire steel sector in Canada has been mostly organized over supporting the U.S. automakers. And their business model before the tariffs was actually organized around that market. And because of the unjustified and unjustifiable American tariffs, which are at 50%, our steel sector is not able to send steel on the other side of the board to these U.S. automakers. And so in that sense, we've been working with the company to make sure that they were adapting their business model. And that is why we've provided this fall $400 million to the company, and Ontario also provided $100 million. And the goal was to make sure that the company would get through these months while they were working on pivoting and adapting their entire operations. We've been working with them also on a new beam steel plant and also a new plate steel plant in order to support the housing sector and also the defense sector. And we think that through these investments, there can be more jobs that come back to Algoma, and which will be the case for many steel plants across the country. We also think that our Buy Canada policy is working. Algoma has now received orders from Irving shipyards and also from Seaspan, two important shipyards across the country. Now, is it enough? We still need to be at it. And I know that this is not a perfect answer to those who are affected. But my point is we'll continue to fight for these jobs. We'll be working with the union, we'll be working with the company, and we'll make sure that the future can be brighter right now for the steel workers and the steel sector. Donc, je peux en parler maintenant en français. La situation à Algoma Steel, à Sault Ste. Marie, est extrêmement difficile. Et bien entendu, mes pensées sont avec les gens qui sont affectés, les employés affectés par les mises à pied. Non seulement c'est difficile, mais c'est difficile parce que ça arrive juste avant le temps des fêtes. Et on sait que
il y a beaucoup d'anxiété qui est générée présentement par ces mises à pied, partout à travers la ville de Sault-Sainte-Marie, mais aussi à travers surtout l'Ontario et le Québec. Maintenant, tout le modèle d'affaires du secteur de l'acier a été développé autour du fait de desservir les grandes compagnies américaines du secteur automobile qui étaient de l'autre côté de la frontière, donc aux États-Unis. Et à partir du moment où le président Trump a imposé des tarifs de 50 qui étaient complètement injustifiables et injustifiés, bien, ça fait en sorte que ce modèle d'affaires-là, qui était celui d'Algoma et aussi d'autres usines d'acier, mais ce modèle-là d'affaires ne tenait plus la route. Et donc, on a travaillé très fort au cours des derniers mois avec Algoma. On leur a offert 400 millions pour soutenir leurs opérations. L'Ontario a offert 100 millions pour faire en sorte, justement, de les aider à passer à travers cette période-là pendant qu'au même moment, ils adaptaient et pivotaient leurs opérations vers un modèle qui était davantage fixé au Canada, où ils allaient pouvoir produire le type d'acier nécessaire pour le secteur de la défense et pour le secteur également de la construction au pays. Et on travaille présentement avec eux pour qu'ils aient cette capacité-là de développer ce type d'acier-là nécessaire pour nos besoins chez nous. En plus, la semaine passée, on a annoncé des mesures pour encore plus protéger notre acier canadien contre le dumping d'acier qui provient de l'étranger. Et en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille avec notre politique acheter canadien. Je vous donne beaucoup de détails parce qu'ils sont importants, parce qu'ils font partie de ce plan qui est nécessaire alors on est victime des tarifs de la Maison-Blanche et que ces tarifs-là ont un impact particulièrement sur des secteurs, dont celui de l'acier. Alors, mon point est le suivant. On va continuer de se battre pour ces emplois-là. On va être là pour aider ces employés. Je suis en contact avec le syndicat, je suis en contact avec la compagnie et on va passer à travers cette situation difficile ensemble. I am in constant contact with the union. I'm speaking directly with the company. And I want every single worker to hear me clearly. We will get through this. Not apart. Not alone. Together. This is a difficult moment, but it is not the end of their story. Her voice didn't shake because she was unprepared. It shook because she genuinely feels the weight sitting on every family in Sault Ste. Marie. She paused, took a breath, and then continued. Our government has already stepped in with hundreds of millions in support, not because it's politically convenient, but because Canadian workers deserve a government that fights for them. We're restructuring plants, we're protecting jobs, and we're ensuring that the steel sector can survive this unfair pressure. And just as the room grew quiet, the first reporter shifted the discussion. But not gently. The question was sharp. Minister, about the F-35S, will Donald Trump's tariffs drive up the cost for Canada? Joly didn't blink. She didn't look away. She didn't let the emotional weight of the layoffs distract her. She straightened her shoulders and answered with the precision of someone who already knew this question was coming. Our position has been very clear. We expect full transparency and full industrial benefits from the companies involved, including Lockheed Martin. Canada will not pay inflated prices because of someone else's political decisions. We have communicated that directly. And we will hold every partner accountable. No fear. No hesitation. No confusion. Her answer signaled something powerful. Canada might be hurting, but Canada is not weak. Sur les F-35, Lockheed Martin n'est pas capable de garantir que les tarifs n'auront pas un impact sur le prix final des appareils. Quel message vous voulez lancer à Lockheed Martin et à l'administration Trump par rapport à ça? Mais j'ai déjà répondu à vos questions concernant les F-35. J'ai déjà dit que c'était pas assez au niveau des bénéfices industriels. Maintenant, j'ai pas eu de conversation avec Lockheed Martin sur ces questions-là concernant les tarifs, mais je vais faire le suivi. The reporter pressed again, but Joly didn't lose focus. She responded firmly, but I have already spoken about this. No frustration, just clarity. She reminded the room that Canada's expectations had already been laid out, and nothing had changed. Before the moment could settle, another journalist jumped in with a sharper angle. A question wrapped in doubt and pressure, starting with a pointed if. And instantly, the room shifted. Everyone waited to see how she'd respond under this new challenge.
Madame Joly, votre département a dit la semaine passée au comité des opérations gouvernementales que dans le contrat qui est en litige là, du SIF, que c'était l'entreprise qui avait demandé du caviardage avant d'être fourni au comité. Aujourd'hui, Stellantis dit que c'est faux. C'est le contraire, que c'est ICED qui est venu les voir, dit « Nous voulons ces caviardages-là, qu'est-ce que vous en pensez? » Et eux disent qu'ils sont très contents d'envoyer le contrat sans caviardage au comité. Qui dit vrai? Mais écoutez, j'ai reçu la lettre tantôt, il n'y a pas de problème, on va enlever le caviardage puis on va donner ça aux membres du comité. Mais qui dit vrai encore une fois, parce que votre sous-ministre a dit que c'est Stellantis qui a demandé le caviardage. Non, mais c'est important quand même. Non, mais mon objectif, moi, là, c'est que les membres du comité aient accès à l'information. Then came the most loaded question of the entire conference. The Alberta pipeline. A reporter challenged her sharply. How can Canada justify a pipeline when so many oil sands companies are majority-owned by Americans? The room froze. It was a question designed to corner her. But Joly didn't retreat. She acknowledged the complexity, admitted Canada must do better on climate, and still defended the necessity of protecting thousands of Alberta jobs. Her voice was steady, balancing climate responsibility with economic survival, refusing to let American ownership erase Canadian livelihoods. Ils ont accès à l'information, on va leur donner. C'est tout. La souveraineté canadienne, c'était votre justification pour le MOU, le pipeline en Alberta. Comment vous justifiez ça, sachant que les sables bitumineux, les compagnies de sables bitumineux sont appartenues en majorité par des intérêts américains? Ça ne vient pas aider les États-Unis de passer 1 million de barils de pétrole par jour? Écoutez, si vous me posez la question de façon plus générale sur nos politiques climatiques, je pense qu'on doit en faire plus. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que le Canada présentement est affecté par l'impact des tarifs et si notre économie doit en faire, si on doit en faire plus au niveau de nos politiques industrielles pour protéger notre économie, absolument. Et le premier ministre a pris cette décision-là de qu'on doit en faire plus. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que le Canada présentement est affecté par l'impact des tarifs et si notre économie doit en faire, si on doit en faire plus au niveau de nos politiques industrielles pour protéger notre économie, absolument. Et le premier ministre a pris cette décision-là de faire une entente avec l'Alberta basée sur les joueurs qui sont déjà en Alberta et qui ont une contribution économique à l'Alberta. Maintenant, mon objectif, c'est toujours d'avoir de plus grands joueurs canadiens. Et ça va me faire plaisir aussi de travailler avec les compagnies dont le siège social est aussi en Alberta pour protéger les emplois là-bas. Mais si vous me posez comme question en tant que Québécoise, qu'est-ce que je pense? Je pense qu'on doit en faire plus sur le climat, je pense qu'on doit en faire plus sur le renouvelable et on va travailler aussi avec toutes les compagnies d'électricité au Québec et partout à travers le pays pour s'interconnecter pour qu'on puisse être encore plus résilient par rapport aux Américains. What we witnessed today was not just a press conference. It was a reminder of what leadership looks like when pressure is at its highest and hope is at its lowest. Mélanie Joly didn't walk away from the hard questions. She didn't hide behind prepared statements or political talking points. She faced every challenge: steel tariffs, layoffs, trade pressure, pipelines, climate responsibility, with a steadiness that only comes from someone who knows real families are depending on her. There was no anger. No panic. Only determination. Because when the United States pushes Canada with reckless tariffs, when industries collapse overnight, when communities like Sault Ste. Marie feel abandoned, this government is choosing to fight, not fold. And today, we saw the cost of that fight. The emotional weight. The honesty. The resolve. Canada is not giving up its workers. Canada is not letting American tariffs dictate its future. Canada is not walking away from the people who built its industries. This moment, this speech, was a message to every Canadian family watching. You are not alone. Your struggle is seen. Your jobs matter. And your government is standing with you until the very end.